Okay, good day everyone. Ito naman po ang store discussion natin as of October 31, 2025. Bale, ang attendees po dito, si Ate Mel. Tapos, sa warehouse naman po, ang store delivery schedule natin is every Sunday. Dito naman po sa warehouse request inventory natin, item description, dry fit, military green, size, extra small to 2XL. Dry fit military. I'm Pusha Pink. Size extra small to 2XL din po. And ito. Shirt Planet Polycotton. Extra small to 2XL din. Tapos jacket white. Dito naman sa slow moving item natin is yung mga parka jacket. Cube Memo Pad, GA 236 ball pen. Silver ball pen with light and pen with light and scissor na kailangan gawan ng coffee. Well, sa website, anong yung pages? Scrub suit and clearance sale, page modification, recognition, new product upload, yung mga Christmas design po natin, and sa new designs and get free planner. And sa save reply sa ROM naman po natin ang topic na square memo pad and crystal flap and inflatable pillow. Dito naman po sa OLM natin ang mga new approved marketing card. Ito, kaliwa. Yung mga item po dito is hardboard, calendar, yung mga raglan and short, jacket, engraving. Dito naman po sa promo is yung free mock-up, free pillow, 45, keychain, clearance sale, uniform, sublimation, crush DTF, and business printing solution. And sa brochure naman po sa AdSense promo is meron po tayong bagong Christmas brochure. And sa tricycle, active natin ay 16/16. And sa streamer naman is 11 out of 11 ito. And sa sticker is active lang po is 10 out of 20. Tapos yung for installation naman po dito is 20. Sa curtain naman po is 16/16. And sa treasury may cost of refund yung customer fault. Sa visual categorization naman po sa category ang Christmas design, store, own execution. At sa HR naman po is ang workshop is sa November 5, basic item. Ang store attendee po is yours truly. At sa audit, wala naman po. Ang garments and consumable posting days remaining. Thursday assigned person is si Ate Erica. So, yun lang po. Thank you po.